சா சரி வாட் நேற்றுக்கு விட்டதை இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். கொஸ்டின் ஹலோ இந்த போட்டோ லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இரவு வணக்கம்டா மாதேஷ். வணக்கம். எப்படி இருக்கின்றா? நல்லா இருக்கின்றையா? சீனரி எப்படி வரேன் இந்த சீசன் நிறையா இருக்குதா? யூஏ மார்க்கெட்டுக்கு ஏதோ வருமே. தேவையான டேய் மாதேஷ், என்னடா சனிக்கிழமைனா காலேஜ்? என்ன பழக்கம்டா அது காலேஜ்? புரியல எனக்கு. என்ன 2வது சாட்டை காலேஜ் பழக்கம்லாம் தப்புடா. அவன்கிட்ட போய் இது முடியாதுன்னு நாளைக்கு சண்டை போட போய் உட்காந்து காலேஜ்லாம் வைக்கக்கூடாது சாட்டை 2வது சாட்டை அப்படின்னு சண்டை போட்டு போய் நீதான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆச்சு. சண்டை போடு. மைக்கி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் மைக்கி ப்ரோ. ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா ப்ரோ? மைக்கி ப்ரோ இல்லாட்டி பிஸியா? ஃப்ரீ ஆர் பிஸி? ஆரம்பிக்க போறேன். நீ தானே பேசணும் மாதேஷ். Hey Durin, any more clues for us? We're all set for the next chapter. ப்ரோ நீ தாராளமா வரலாமே ப்ரோ. கொடுத்தேனே. Yeah, I was just about to come find you. Let's see what it says. நான் உனக்கு புரியும்படி நாளைக்கு காலையில் சொல்றேன்டா. ப்ரோ அப்படின்றது எப்படியா வராம இருப்பீங்க? ப்ரோ ஆக்சஸ் கொடுக்கலண்ணா. அட்டன் கொடுத்து ஆக்சஸ் கொடுத்துருங்க உனக்கு. Now sprout to life the story's seeds, stirred by wind-borne என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? கொடுத்தாலும் நம்பிக்கையில உட்காந்துருக்கேனா? the music leaves, fading into distant memories. Seek the place where wind and tale entwine, and once there, make 3 riddles into verse, and 3 melodies into song. For in poetry and song will this story start to blossom. Come on, another riddle? All that talk about wind and melodies? What do you think the answer could be? முடிச்சிரு சீக்கிரம் முடிச்சிரும் ப்ரோ. 1 மணி நேரம் கூட ஆகாது. 1 மணி நேரம் தான் கரெக்டா. ஏன் ப்ரோ? Care to elaborate? Wind? ஓகே. மோராக்ஸ் என்ன மேட்ச் நடத்தாதா? இல்லையா? Bard's gotta know the answer. You mean Lord Barbados? Yeah. அவனே வரக்கூடாது அப்படியே. Albedo introduced us when I first arrived in Mondstadt. I mean, someone like me was bound to catch his eye sooner or later. It's better that it's out in the open anyway. Now,
How's 7 the ஆமா dragon 7 doing? மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 7 I'm 7:20 மேட்ச் pretty ஸ்டார்ட் sure he's பண்ணுவோம். already caught wind of what's going on here. Why don't we just see where the wind takes us? ஈஸியா உட்கார்ந்து தான் இருக்கான். மேட்ச் போட்டு தான் இருக்காங்க. அது பார்த்துட்டேன். வரல ஒரு ஆரம்பத்துக்கே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்டிங் போட்டுருக்குது. ஆனா இவன் இன்னும் லைவ் போடாம இருக்கான். அதாவது இதுவா இருக்கும். டைம் பிரச்சனை இருக்கு. Right. He definitely makes it easy to forget he's a real god sometimes. வாட்ஸ் லைவ் போட்டு வச்சிருப்பானே. என்னாச்சோ இன்ட்ராவலுக்கு. மோராக்ஸ் _GC. நம்ம புதுக்கே விளையாடலாம்னு பார்த்தா விளையாடுறதையும் முடியல ப்ரோ. புதுசா தேய்க்க விச்சர் இருக்கு என்கிட்ட. அது வச்சிருக்கேன். அது விளையாடுறான்னு தோணுது. வேர்வின் மீட்ஸ் வந்து நீ ஃப்ரீயா விட்டுரு. ப்ரோ எப்பயோ ஃப்ரீ தான் ப்ரோ அது. அப்பயே வாங்கி ஆமாம் ப்ரோ. ஓசியில தான் கொடுத்தான் ப்ரோ கேம் முதல்ல இருந்து. ஸ்டீம்லயும் நான் ஓசியில வாங்கினேன். எப்பிக்லயும் ஓசியில தான் வாங்கினேன். வந்தாலே வாங்கினேன். ஸ்டீம்ல இப்போ ஓசியா இல்ல தானே? தெரியல ப்ரோ. அதான் நான் பார்க்கல. நானும் பார்க்கல. நான் சும்மா உட்கார்ந்துட்டேன். அப்போ எப்பிக் பார்த்தேன். எப்பிக்ல ஃப்ரீயா ப்ரோ அவன் கேமே ஃப்ரீயா தான் விட்டான் ப்ரோ. இன்கேம் பர்ச்சேஸ் தான் இருக்குது. இந்த கென்ஷின் வச்சுறான் ஏன் ஃப்ரீயா விட்டுறான். உள்ள இன்கேம்குள்ள பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னன்றது. சரி யார் வீட்டுல போயிட்டு டீம்ல டச் பாப்போம். 100 GB ஜாலியா விளையாடலாம். கஷ்டம். ஆனா பக் தான் நிறைய இருக்குது ப்ரோ. பக் அவுட் ப்ரோ. வெறியா இருக்கு ப்ரோ கேம். அத தட்டி பாரு மல்டிபிளேயர்லாம் எப்பா சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. ஆள் வேணும் கூட விளையாட. 100 GB ஏத்தி விளையாடுறதுக்குலாம் எவனும் இல்ல கூட ஆளு. எதுலயா வேற வேண்டிட்டா இல்ல? ஆமா 100 GB அப்படின்னு 100 GB காலாட்பிட்டே ஏத்துறதுக்கு சௌகரியப்படுறானுங்க நிறைய பேர். 100 GB அப்படின்ட்டு வாய்ப்பில்லை. அவனும் ஏன் சொல்லுங்க ஏத்தனா ஏத்திடலாம். சோலா விளாடணுமா அடித்து வந்து ப்ரோ. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் நிறைய கேம் சோலா விளாண்டுருக்கேன். இதாச்சும் பசங்க கூட சேர்ந்து விளாடலாம். ஆனா அது ஒரு கேட்பானுங்க ஏன்டா இது மல்டிபிளேயர் கேம் விளாட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. சரி அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் பாத்துருந்தேன். What a sight for sore eyes. And a little dragon from the fairy tale world. என்ன ப்ரோ? டவுன்லோட் பண்ணனும் சொன்னீங்கன்னா போட்டுறலாம். வாராய்ஸ் கேட்கலாம் தான். ஏன்னா ஒரு 3-4 பேர் இருந்தா போதும். நான் ரெடி. ஒரு நீங்க இருக்கீங்கன்னா இன்னும் வாராய்ஸ் இன்னொருத்தர் ஒரு ஆள் போதும். நான் டவுன்லோட் பண்றேன். வேற வாட்ச் டாக்ஸ் குறையும் பார்த்தா வாட்ச் டாக்ஸ் குறைய மாட்டேங்குது. இந்த இது ப்ரோ டூரன் கொஸ்ட் பண்றாங்க ப்ரோ. சந்து ஆறு ப்ரோ. சந்து தானே அது? சந்து ஆறு. இந்த தனித்தனியா கொஸ்ட் ப்ரோ. அது இந்த கொஸ்ட் வெறுப்பு ப்ரோ. இது 4 மணி நேரம் கேப்லாம் விடுறாங்க. ஒரு இது ஒரு கொஸ்ட் ஆரம்பிச்சா கன்வியூஸா போனாதான் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பிரிச்சு வச்சிருக்கான் 4 மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் 6 மணி நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அப்படின்றான். இன்ரியல் டைம்ல பண்றான். காண்டாகுமா ஆகாதா? ஓ கேம் டைம் கிடையாது இன்ரியல் டைமா? ஆமா ப்ரோ. வைத்தர்ஸ்லாம் ஆச்சு ப்ரோ. நேத்திக்கு நான் உட்காந்து சரி ஒரேடா ஒரு 3 hours ஸ்ட்ரீம் போட்டுடலாம். ஏன்னா 3 hours கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தேன். சரி தொடர்ந்து போடலான்னு பார்த்தா போடுறான் 4 hours கழிச்சு திரும்பி அப்படின்றான். போடா என்ன அப்படின்ட்டு டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு வாழன்னு போயிட்டான். இதுவும் இப்படிதான் நினைக்கிறேன். நான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இந்த இது இன்னொன்னு அன்கிளாட்டை முடிச்சுட்டு அப்படியே முடிச்சு பண்றான். வா ப்ரோ வரணும். வா ப்ரோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். நீங்க தர்ற ஒவ்வொரு லைக் இதுக்குதான் எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கும் கைஸ். ப்ரோ நீ நல்லா இருக்கே ப்ரோ. வாய்ஸ் ஓவர் நீங்க கூட சொல்லுங்க. Sorry to disturb you, Lord Barbados. Disturb me? Not at all. To tell you the truth, I'm just as curious about this riddle as you are. Let me take a look. I don't like stories. இது கேம் பிளேல ப்ரோ. கேம் ஃபுல்லா இருக்கும்ல. மூளை. What is it? Did you figure out the answer? 3 riddles and 3 melodies.
That sure takes me back. The answer you seek lies hidden in memory. இல்ல ப்ரோ எதுவும் பண்ணல ப்ரோ. Looks like running to Tone Deaf Bard was the right call after all. இந்த வாரமே 2 தடவை தான் ஓபன் பண்றேன் Those அக்கவுண்ட். mages came to Mondstadt, நேத்திக்கு ஒரு தடவை ஓபன் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு தடவை seeking to ஓபன் test their strength பண்றேன். against mine. But I replied, let us make music, not war, and பண்ணோம் resolve our வீக்லி பாஸ் பண்ணுவோம் conflicts ப்ரோ. through வாங்க song. பண்ணுங்க. So I strummed my lyre and sang them this verse. Oh wind, welcome now, my guests. Pass through verdant leaves unseen, where shape your formless self may take, and offer up a graceful scene, a fleeting gift for welcome's sake. At the edge of a sea of clouds, where land meets sky and sky meets எனக்கு ஆர்டிஆர்ல எனக்கு புடி எப்படி சொல்றது கதை வந்து நல்லா போனா சூப்பரா டேய் பாட்றா பட்டு பண்ணாருங்க பேசுறது எப்பறாங்க எப்பா பாடுறா ப்ரோ பேசுறேன்னு சரி அதான் ப்ரோ ஆர்டிஆர் எனக்கு பிடிச்சதே அதான் ப்ரோ நான் இது எப்படி சொல்றது ஆர்டிஆர் நான் விளையாண்டதோட வீடியோ நிறைய வீடியோ பார்த்திருக்கேன் இது கேம் பிளே எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு ஆர்டிஆர் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு இல்லை எனக்கு ஆர்டிஆர் ஒரு மாதிரி அது ஸ்டோரி கேம்ன்ற மைண்ட் செட்லயே எனக்கு ஆயிப்போச்சு என்ன ப்ரோ சொல்றேன் ஆமா அதுல ஆன்லைன் இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரியாது கேமை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதுல ஆன்லைன் இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரியும் பாவமே இது ப்ரோ வரால அதனால தான் இத்தனை நாள் ஆர்டிஆர்ல ஆடாது Fly beneath the stars up high, where mortal noise is swept aside, that my dear guests with starry eyes may share the dreams they hold inside. Now go to where I vowed to keep a quiet spot for no clash, no contest bars, though there you have it, the 3 melodies. As for the answers to those 3 riddles, I trust you can guess them by now. The woods, the edge of a cliff, and the sky. Correct! Funnily enough, your mother was also the first to solve it, all that time ago. There must be some kind of special rapport between those who write stories and those who sing them. What is your opinion about 20? 20 எனக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ 20 கேரக்டர் எப்படின்னா இதான் என் கேரக்டர் ப்ரோ வெத்தமே பண்ண மாட்டேனா எந்த விஷயத்துக்கும் சாப்பிட்டனா தின்னா தூங்கினா படுத்தனா அப்படின்றாங்க ப்ரோ The woods, a cliff, and the sky. Oh, so that's where it is! I suppose the spot that answer points to is where we're headed next. You should know, after solving my riddle, the mages even accepted my proposal and made that location their official meeting spot. And going by what your book is suggesting, once you found it, you might want to try playing the melody I just shared with you. Guess you can be pretty reliable when it counts, huh? Great animal Archon? Thanks for the help, Lord Barbados. Still got questions for me, huh? Yeah, you must have read countless tales in your time, being a wandering bard and all. In your experience, why might an author consider a story unfinished? Unfinished? Well, I guess if there's something left to accomplish in the story, or, if the last line goes, to be continued. Huh? Wow, your helpfulness lasted for like 1 second. In all seriousness, I would think the answer to that question lies in your mother's story itself. It's not my place to pry any further. Yeah, bro. இதுக்கப்புறமா bro அவன் ஒரு விண்டு ஸ்பிளிட் bro. All right then. பையனா இருந்தானா பொண்ணா இருந்தானா bro அவன் மாத்தி இஷ்டத்துக்கு மாறிடுவான். அவன் கேரக்டரே அதானே இது உருமாறுவானா ஃப்ரெண்டா தானே உருமாறுறான் ஒரிஜினல் இதுவே இல்லையா bro ஃப்ரெண்டா உருமாறுறான் அவன் அவன் ஃப்ரெண்டு செத்தக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதானே இது கேரக்டர் ஏன் ப்ரோ இதுல என்ன ப்ரோ சந்தேகம் உனக்கு
பொண்ணா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா ப்ரோ? எல்லா கேட்டரும் பொண்ணா இருந்தா பையன் கேட்டர் எங்க ப்ரோ போறது கேம்ல? Okay, we're here. எனக்கே எரிச்சலாது இப்பெல்லாம் அடிக்கடி பொடி கேட்டர் மட்டுமே விடுறானுங்க கேம்ல. And we should be able to gather the memories for the next chapter, right? A musical performance. Out of all the things Miss Lisa has taught me, that's the one I'm worst at. மனசுல எங்கேயோ ஒரு ஆழமா வெட்டி ஒரு பொண்ணா இருக்கணும்ன்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கு ப்ரோ. அதனாலதான் ப்ரோ நீ பேசுற. அவ்வளவுதான். இல்லாட்டி நீ இந்த மாதிரி கேட்டிருக்க மாட்டே ப்ரோ என்ன. அவத்தான ஒருத்த வந்திருக்கான். 2 ஜாம்பவாங்க நடுவுல நான் நிக்கிறது எனக்கு பெருமையா இருக்கு. என் பேரை வச்சு வர பாத்தியா? பேர் வந்து ஏன் The world could not halt the witches' gatherings. With the passing of time, 3 of their keepers no longer came to be set. The witches did not linger long in sorrow, for the story witch had brought glad tidings of her own. Born was her dragon child, safe and sound. Her fellow witches offered up their blessings, eagerly debating how to celebrate the child's birth. நீ சொன்னா கரெக்ட் தான் ப்ரோ. 3 ரெடி 4வது ஆளு தான் தானா வந்திருக்கான். தூக்கி போட்டுறோம். ஜாக்கே ஆர்டிஆர்னா தனியா விளையாடுவேன். வேற மிச்சம் எல்லாம் சேர்ந்து விளையாடலாம். நான் சொல்றேன். தனியா அடிங்க. ஓஹோ. In the end, they settled on the most vibrant balloons they could find. After all, what could be more joyous than the arrival of new life? And so, the witches' gathering turned into a birthday celebration. We're back in the story world, huh? As if from nowhere, new guests appeared at the witches' table. Perhaps they too had come to celebrate the dragon child's birthday. Yet while everyone else was busy thinking about what kind of gift to offer, these 3 seemed to have come empty-handed. Hardly the recipe for a warm welcome to a birthday party now, is it? A gift? Hey! What's this all about? We only just found out this was a party! While the guests voiced their complaints and grievances, perhaps they should have been wondering what kind of gift to give instead. So, we need to bring a gift to advance the story? But where are we supposed to get something like that? Perhaps it would be a good idea to have a look around. Why didn't you just say so?
The witches went on chatting away, ignoring the empty-handed guests. The witches went on chatting away, ignoring the empty-handed guests. Hey! Could we use these as gifts, maybe? At last, the guests found something to give the dragon child. Guess that's a yes, then. Which one should we go for? Still, the guests wondered, what kind of gift might the little dragon really want? Should they put a வாய்ஸ் எல்லாம் போல ப்ரோ வாய்ஸ் எல்லாம் போல இது நான் ரெண்டு மைக் யூஸ் பண்றேன் இது ஸ்டோரி லைன் போயிட்டு இருக்குல அதுக்கு தான் Or perhaps நல்ல கதை வந்திருக்கு wandering heroes slingshot நான் பேசினாலும் கன்றாவே வரும் promise of a life of endless uncharted பாக்குறவங்க adventure. லைக் போட்டு பாருங்க गाइस Or maybe even a scholar's tome and the chance to take on all the world's unsolved mysteries. Okay. Wow. That's a lot of pressure all of a நான் sudden. போயிட்டான் கிளம்பிட்டானா அவன் அவ்வளவுதான். இப்போ என்ன வராரு எக்ஸாக்ட் பண்ணி அவன் வந்தா போறான் பேசிட்டு என்ன ப்ரோ அது எல்லாருக்கும் தொத்திக்குது போல நோய் Oh yeah. Technically, we're வந்தா actually என்ன doing ப்ரோ it for you, எப்படி இருக்கீங்க so அவ்வளவுதான் which one would you prefer? You want me to தலையில choose? லைவ் போட்டாங்க guys. Wow, தடுக்க this முடியாது. feels Yeah, kinda போட்டானா? special. How come? ஏன் லேட்னு மெசேஜ் போடு ப்ரோ அவனுக்கு For as Yeah, long as I later, can yeah. remember, I've spent most of my time living in the stories my mother created. I always thought my mother had everything written out for me already, just like the toy figures in Constellation Metropole. What I wanted to do with my own future. Huh. That's something I've never really thought about. What did I want back then? Ah. This is the first time I've ever asked myself that question. Sounds like this is the perfect opportunity to answer it then. It's been a while since you left Simulanka, and after everything that's happened, இப்ப தெளிவா கேக்குதா ப்ரோ time to start சந்து thinking about your கேக்குதா future. Then let me give it some thought. In the end, the guests settled on the wandering hero's slingshot. A wandering hero. So, you're an explorer, just like us. I guess you inspired me. During our journey from Mondstadt to Nordkrai, we passed through many places and encountered all sorts of different people. But despite the immense distances between them, there was always one topic that kept cropping up. Your accomplishments. Well, we are world-renowned adventurers, after all. Come to think of it, isn't a wandering hero basically the same thing as an adventurer? I've always thought of adventurers as people who chase after stories, and in doing so, they also leave behind many of their own. I'd like to become someone like that, too. Alright, they should let us in now that we've got a gift, right? Hello there. Brought a gift this time? The newly arrived guest presented his gift, wishing the little dragon a future as a wandering hero,
free and unburdened. Accepting the guest's blessing, the Story Witch invited him and his friends to take their place around the table. Finally, she could introduce them all to her dragon child, telling all in attendance about the moment of his hatching, and of course, the name he'd been given. It was then that the Seer Witch, diviner of the stars, withdrew her gaze from the heavens and turned a sorrowful glance upon the little dragon. You gave him the same name as that evil dragon? That's right. But the life I intend for him shall be very different. What folly, to love so blindly. For as you must know, a name is the mirror of destiny itself. He who bears an evil dragon's name must also inherit the fate of its previous owner. His fate has been foretold. Then I'll rewrite it. The witches at the table fell silent, for they knew the Seer Witch's words had never once proven wrong. Yet, just as clearly, they recognized the Story Witch's resolve, for there is scarce a force in this world more fearsome than a mother's love. At last, the Merry Witch stepped forward, dispelling the uneasy silence. So be it. Then we'll all lend a hand. Together, we shall rewrite this child's fate. You mean to defy one of the fundamental rules of this world? I refuse to be shackled by such rules. Like, you know, Besides, this is a basic, witches' yeah, gathering, is it not? What could be more fitting a subject for இல்ல this bro, மைக் occasion டிஸ்கனெக்ட் than ஆயிருக்கும் to நினைச்சா bro, போன defy தடவை them? மாதிரி. Oh, sounds like an Okay, interesting experiment. I suppose, were Okay, we to bro. succeed Okay, in okay. this endeavor, we might bring a touch of wonder to this otherwise dreary sky of stars. The Merry Witch finally talked them all round, just like she had done many times before. Warm and strong as the sun she was, so much so, in fact, that those who her light shined down upon had no choice but to bask in it. And so the witches readied their gifts, 3 marvels of the cosmos. For this child, I shall decipher the ravings of the heavens and lay bare before him the trickery of fate. For this child, I shall leave a formula powerful enough to unravel the very origins of this world, that he may seek another solution for the conundrum of his life. For this child, I shall call upon wondrous magic to make possible his impossible wish. All the Story Witch had was the pen in her hand, yet with the love that flowed from it, she resolved to bring forth a marvel of her own. For this child, I shall leave behind the last story I will ever write, and with it, a path to an ending yet untold. With the witch's blessings given and received, the little dragon's fate at last began to turn. In the midst of the dragon child's birthday celebration, the Seer Witch proclaimed her prophecy. The child had been given the evil dragon's name, and with it, the burden of its fate. But hearing this, the Story Witch vowed to rewrite it all, for such was her love and resolve. And so the other witches offered their gifts in turn, marvels as rare as any in the cosmos. Together, they sought to test one of the fundamental laws of this world, in part to support a mother's love, and in part to sate their own curiosity. Oh, and I almost forgot. Our new guests came bearing blessings of their own. Who knows?
Perhaps this extra spark of life might be all the little dragon needs to change his fate. Chandor kada ni. Ika. Yep. Looks like we've completed this chapter too. Those witches in the story were the mages of the Hexen Circle, right? They sure seem to care a lot about you, Durin. But, Paimon kinda had trouble following their conversation. Just a bunch of mystery, as usual. The evil dragon's fate. Oh, is that what you're worried about? But didn't we already take care of that? Ah, the mages must have had a hand in that, too. Also, I was just thinking, which part of the story are we even meant to be completing? Oh, It feels less like we're filling in the gaps and more like we're adding something new altogether. But we use the ink, right? And the book hasn't given us any more clues, so that must mean our task is complete. At least for now. Yeah, I guess we're doing something right. Maybe I'm overthinking things. It's just, this is my mother's final wish, so I don't want to mess it up. Anyway, thanks for all your help. I'll let you know as soon as the book reveals a hint about the next chapter. Okay then. See you in the next chapter. Yeah, what now? Extra the unlocking 5 years kooda. But kooda சொன்னாரே சந்துரு இருக்கா bro? Not right there. Ad Astra. Thank you for complete. Ad Astra. Secure for him.
டேய் காண்டா வெயிட் வச்சு அதுக்குள்ள நான் வாப்பது Shine down. You paralyzed the... Settle down. சாப்டர் முடிய நீ எவ்வளோ முடிச்சா ப்ரோ இந்தோ அவ்வளோதான் போடுங்க டமால் டிமீன் தான் இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நேத்துல இருந்து இதைத்தான் நன்றாக லைவ்ல என் வாய்ஸ் டிஃபரெண்டா கேக்குது ஏன்னு தெரியல இப்போ என் வயசே கண்டாக நானே நானே இது லைவ் போட்ட மாதிரி திரும்பி பாருங்க ஸ்ட்ரீம்ல நல்லா இருக்கியா அப்படியா ப்ரோ என் வயசு கன்றாவே இருக்கும் ப்ரோ ஆக்சுவலா இது யூஸ் பண்ணுவேன் வாய்ஸ் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணல எதுக்கு லூஸ் மாதிரி பார்த்தாங்க தான் பிரச்சனை நான் தீ வைக்கிறதுனே தெரியாம விளாண்டுருங்க வந்துட்டான் பிசில பாட்டு போட்டா லைவ்ல கேக்குமா லைட்டா கேட்கும் ப்ரோ நீ போட்டு ப்ரோ நான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஆப் பண்ண ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க போட்டு ரொம்பலாம் இல்ல ஒரே ஒரு பாட்டு தான் அது என்னன்னு தெரியல அது ஒரு மாதிரி வைபா ஓடிட்டு இருந்துச்சா சரி characters இந்த போர்ட்னே தெரியாது
Take cover! Try and stop me! Full throttle! No, my sword! Teamwork is dreamwork! Fire hazard! Wrath from the skies! Time for a light show! Everybody stand back! Rain outlines your fate. A festive retreat! Light of the blazing sun! Burn it down! அடிக்க முடியாது. Rain cutter! Pyroclastic surge! ஏய் எஷ்டயா. எஸ். ஓடு. Damn, it's a damn. என்னாச்சு ப்ரோ? பாட்டு போட போன டப்புன்னு கேட்கல, அதனால கீழே வீசி போய் பாட்டு போட்டேன். ஓகே. அப்பா நேற்று அடிக்க முடியாத ஒரு பாத்து என்ன இலவ டீம் எடுத்துட்டு போனேன்னு தெரியல. அஷ்டம் ஏதோ வச்சு சும்மா விளாண்டுருக்கேன். வச்சு முடிச்சாச்சு. ஓகே, இன்னும் ஒண்ணுதான் இருக்கு. மேல செய்ய இந்த முத்தரா முடிச்சிருவேன். இந்த சேனலுக்கு வந்து பிரிடாமினல் ஓனர் இந்த 2 ரோல் இருக்கு. அப்படியா ப்ரோ? இது ப்ரோ மாத்திருவோம். அட்மினிக்கே இருக்குதா எல்லாரும்? இப்ப பாருங்க ப்ரோ. வந்திருக்கா? வந்துச்சா ப்ரோ? அப்படி இதுவும் இருக்கா? நல்லா இருக்கும். Quake! Nice and spicy! Transfixed! Now you shall perish! Everlasting as the moon! Order guide you. மோராஸ் தான் கேட்கணும் போலயா? வரல இது இல்லடா. கேரக்டர் தப்பாத்துட்டு போறேன்னா இந்த கேரக்டர் தப்பாத்துட்டு போறேன்னா முடிச்சானா நான் முடிச்சிடும் ஒரு இதா ஃபுல்லா. இது ஒரு பாசம் மட்டும் அடிக்க முடியல போறாங்க. கிறுக்க வரதான் கைஸ். 12 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. திடீர்னு என்ன போறோம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. பார்த்துட்டு சும்மா அழுத்திட்டு எழுதிட்டு போறாங்களா? எல்லாருமா எடுத்தா என்ன டீம் வைக்கிறதுனே தெரியல.
போட்டு பார்ப்போம். நேரம் போகுது. என்னதான் ஆகுது, என்னதான் ஆகுது. The night is cold. Yeah. Yahoo! Merciless. Another star goes out. Yeah. Oh, mine to command. Come on, my guiding stars. வந்துச்சா உனக்கு? Here we go. Yeah. மேனேஜர் உள்ள மாத்தி விட்டா வந்துச்சா? Into the void. Time for takeoff. இதெல்லாம் வச்சு கத்துக்கணும் ப்ரோ. Don't be scared. Not now. Shadows of fate. Fearless. Another star goes out. தைக்கலான்னு பார்க்கறேன், முடியல. முடியாது போல. Stars, shine free. My guiding star. Delve into death. Brace yourself. Extinguish death power. Don't be scared. Not now. Written in the stars. Yahoo! Paradigm shift. Think you can get away? My guiding star. Shadows of fate. Never star goes out. Cole, mine to command. Not now. முடியே போலாம். Fearless. Into the void. Shit. மனசு வேதனையா இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அந்த ஒன்னு அடிச்சுன்னா முடிக்க முடியும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எனக்கு டீம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. நேத்திக்கு ட்ரை பண்ணா சரி ஒண்ணுதான் அடிக்க முடிச்சு. இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணா ஒரு நாளைக்கு ஒன்னு வச்சுட்டு வேண்டியது. இது டைம் ஆகும். அதுக்கு டைம் செலவு பண்ணிட்டு ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ப்ரோ வாய்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்கு? என்ன ப்ரோ பண்ணி வச்சிருக்கேன்? காமெடியா இருக்கேன். என்ன ப்ரோ நீ காமெடியா ப்ரோ? நான் டக்குன்னு இவன் கண்ட்ரோல் சி இருக்கானே இவன். அவன் நினைச்சிட்டேன் டக்கு. அவன் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு டக்குன்னு. ப்ரோ ஏமாத்துறீங்களா ப்ரோ சின்ன வயசு? நான் கூட இதான் யோசனை பண்ணல, பொண்ணு ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணலாமான்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தேவையில்ல நம்மளுக்கு அது. My will and body manifest. Merciless. Into the void.
Off we go. I'm going in. Light it up. Time கரெக்டா நிக்கான்னு பார்த்தா Breath from the sky. Stygian Onslaught முடிஞ்சிருச்சா? வேற எதுக்கு போக வேண்டியதான். பண்ணிட்டு முடிச்சு கட்டாலும் முடிக்கிறேன். இழுத்து போட மறந்துட்டேனே. There is no escape. Bow your head. Justice is blindsided. Shine down. Let lightning echo in song. With one heart, we pray, you poor lost lamb. Torn to oblivion. The tides beckon. Leave this place. தேவையில்லை. பிசிக்கல் டேமேஜ் சம்பந்தமே இல்லாம வந்துச்சு. யுவராஜ் இங்க அது சொல்றாங்களா? அசைன்மெண்ட் எதுமா? அசைன்மெண்ட்லாம் எழுத சொல்றாங்க. காலேஜ் ஃபோர்த் இயர் எக்ஸாம் இல்லையா? இந்த broken resolution வாங்கிட்டு This realm now, is முடிக்க போறோம் bro. truly beginning to thrive. பன்னெண்டு பேர் பார்த்துருக்கீங்க. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். லைவா புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
ஆரம்பிச்சா If you ever இன்னும் ஒரு சொல்ல பண்ணிடலாமா? கொஞ்சம் ஸ்பின்னா பண்ணலாம். நல்ல ஏரியாவில் பண்ணோம். Adhoda கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே. மோரா வேணும்டா. மோரா பண்ணிட்டு இருக்கேன். எவ்வளோ தாங்கடாங்க. பண்ண மாட்டானுங்க. சரி guys, இதோட கரெக்டா 1 hour முடியுமா? Okay, bye bye.